Что у меня там? Какая-то грязь. Мгм. Okay, Artyom, hello. Hello. How are you getting on? How do you feel today? I'm okay. Okay, we'll begin our lesson with checking your homework. Mhm. So last time we discussed the topic clothes, especially the patterns of clothes and attitude to fashion. Yeah, you shared with me your attitude to fashion, What? and after that, we will discuss one grammar topic, past continuous. Okay, Mhm. continuous. Okay, you wrote. Yeah, вот. Okay, you may read what you have answered, what you have written. What What, did you? ну, вот эти questions вы Questions. Okay, как вы fashion has a писали very в этом strong арtiкле? effect on a person that sometimes he doesn't even really think. To think himself, think what does expression think himself? The word himself is shouldn't be used. He doesn't even really think without himself. So himself is odd. But does it's well, okay. Passion has a very strong effect on a person that sometimes he does not even really think himself. He does not really think about. But does it in the way? So the word does substitute the word think. And what is fashionable? В смысле? Okay, you wrote. Passion has a very strong effect on a person. Я понял, да. So sometimes doesn't even really think. He doesn't really think. Okay, himself is should be excluded. Должно быть вычеркнуто. Yeah, should be excluded. Okay, but does it? But does it the way Вот it это? is? Yeah, does it the way it is fashionable. So he thinks about the fashion in the fashionable way. What is it? Way is fashionable. Вот Maybe это вот. the clothes is fashionable. Maybe you will want to say. Maybe he wants to buy the clothes that it is fashionable. Maybe you wanted Но я имел в to. виду то, что, типа, Mhm. как её одежда очень плохо влияет на людей в некоторых ситуациях, так как Yeah, они даже сами, так сказать, не делают выбора, просто следуют моде. yeah. They buy the clothes. They buy the clothes that is fashionable. Мгм. Yeah, they buy the clothes that is fashionable. Okay, they follow the fashion. Мгм. Yes, they follow the fashion. Okay, very good idea. Okay, number 2. What does fashion include? People strive to look flawless. No, it's not. It's not the answer. What does fashion include? You should use have used the information of the text. No, it's not. It's not the. Okay, if the question were, how does fashion influence people? This answer М. will be relevant. But it's not the answer to the question, what does fashion include? What does it include? What does it include? Not just attitude to people. It's not attitude to people. What does fashion include? How do we call all these items? So I have glasses, yeah. You А have как for example, glasses, earrings. How do we call these items? Общее слово. В как тексте было, да, в как тексте я было, понял? в тексте было это слово, да.
тексте это слово было. Окей, look through text one more time. Посмотри еще раз текст. То есть надо было... Это просто информация, как бы фактическая информация из текста. Ага. Пока... То есть первые 5 вопросов это были ориентированы на изучение фактической информации, а потом 4 последние вопроса это на оценочное суждение твое. Мгм. Да, просто как бы ничего придумать не надо было, просто надо было найти информацию в тексте. Окей, Да, нашел, я да. сам думал, это... Да, короче, все в тексте было. Да, все в тексте. Все было в А, тексте. Have you found this information? сейчас... «Войну и мир» никакой там писать не надо было. Не надо. Ага. Look at the last statement. Well, no. What? No, okay. It's the text is below. Yes, this. Вот это? Да, вот этот текст. What does fashion include? What? The second passage, второй абзац. Fashion concerns, have you found? A fashion concerns not only clothes, but also hairstyle. Yeah. So what does fashion include? What does fashion Это, consist of? то есть этот, как его, Что вообще входит в моду? Да. Ага, я понял. А я думал, то, что мода именно одежная. Нет, Одежная. это не то, что там люди... Что вообще входит в моду? Мгм. Три главных составляющие, допустим. Три главных составляющие. What are three constituent parts Ну, of fashion? мейкап, Makeup, yeah. веер, как его там, мейкап, волосы. No, it's part of the body. Это hairstyle. Это имеется в виду стиль причесок. Это не совсем мода, Стиль да. прическа. Ну Hairstyle, и clothes. clothes, and how do we... Accessories. accessories. Earrings, yeah. Earrings, rings. You put on the fingers. Earrings that you put on... That maybe women put on the ears. And glasses. So you have glasses. You Glasses. are wearing glasses. Yeah. А глаз здесь подразумевается как очки. Glasses. Yeah. Мгм. They are glasses. They. Okay. And question number 3. What changed in fashion very quickly? The style of clothing changed very quickly in fashion. The style of clothing. The clothes themselves. Стиль одежды Yeah, the clothes очень... themselves. Okay. The clothes themselves change very quickly. Okay. Then number 4. How does the season influence Influence. clothes? Clothes. The season affect clothes in such a way that as the weather changes, so does the style of clothing of the people around them. That is, they being to wear down jackets when it is not very cold, and someone just like in early winter in severe force. Yeah, when it's rather cold, people begin to put on jackets. People begin to buy some warmer clothes. When summer comes. Не, я имел в виду то, что некоторые ходят, типа, когда еще не так холодно, уже в довольно теплой одежде, а некоторые ходят такие Some people. не Yeah, очень it depends on the раздетые attitude. в On the холод. attitude. Maybe it depends on the perception of the temperature. Some people think that maybe 13 degrees it's not cold. Ну, Some people think that maybe it depends also on the humidity. If it rains and it's cold, people can wear jackets. And if it doesn't rain but it's cold, people can put on sweaters. мгм. Нет, может быть, просто когда дождь идет, тогда надевают куртки. Что, когда просто холод, допустим, утром осенью, но люди просто могут свитер одеть. Вот, да. Okay, then number 5. Various What occasions. kind of clothes do people wear on various occasion, Occasions. occasions? Clothing also depends on where a person is going. For example, no one except the Except organizer security. or security will come to party in a squared suit, but will dress in a freestyle. So if you are going to visit uh,
if you're going to visit maybe some political meeting, if you're going to be invited to the wedding, you will be dressed formally. You will wear a suit if you are a man, yeah, and you will Mhm. wear a dress if you are a woman. Yeah, if you have visit a very mm, uh, serious event, okay. And if you go to your friends, if you go to the shop, you may put on casual clothes. Maybe you can put on jeans, can put on different pants, pajamas. You can put on pajamas and go to the shop. Mhm. Nobody will punish you. Nobody will arrest you if you wear this type of clothes. Okay. Question number 6. Yeah, maybe you have already answered this. You answered this question maybe during our lesson, but still, maybe your opinion changed. Okay, number 6. Mhm. Great. Do you following the fashion? No, I don't follow the fashion as I dress in a way that is comfortable Yeah, and con- convenient for me. convenient for me. Even the clothes is cheap. You can put on these clothes. Yeah, the clothes is cheap. Okay, 7. What are your favorite types of clothes? My favorite type of clothes is t-shirt with jeans. Mm-hmm. I appreciate this idea. Okay, number 8. Where do you usually buy clothes? I usually buy clothes from a clothing store. Okay, maybe we'll answer additional question. Do you prefer to buy second-hand clothes? Maybe not new clothes, but maybe old А, second-hand. это Second-hand. высшее употребление? Yeah. No, No, why? Why do because do you think that okay, in my city clothing store not very it's not very okay? ну, другие. You don't have second-hand clothes. Maybe you can't even buy second-hand clothes because your store doesn't uh, offer you Мгм. these clothes. Okay. Number 9. This is maybe Do you prefer buying clothes yourself or with your parents? I buy clothes with my parents. mm-hmm. My parents. Okay. Mm, do your parents give you pocket money for new clothes? I since go to buy Just to go. clothes Yeah. with Mm-hmm. my parents. I don't need pocket money. I don't need pocket money. Yeah. So since it has 2 minutes in this sentence, it has the meaning of the reason, but in the majority of sentences, it has the meaning of time in present perfect tenses. Mhm, For example, I have been speaking English since 1998, for example. Yeah? mhm. Okay. What is your? Do you find the style homework difficult? Sure. Was your homework difficult? Or easy? Oh, No, so. okay, it's what it is. Okay, now we'll take the topic, the past continuous, tense. Mhm, Um, okay, I will send you the file later with the explanation. All in all, the explanation of this grammar is in Russian predominantly. Yeah, yeah. The tasks are in English. Okay, okay. I will explain predominantly in Russian. Okay, mhm. entire screen. Okay. Uh-huh. Now it's my turn. I will open. Okay, past continuous. Так, past continuous это прошедшее продолженное время. Вот, past continuous. Mhm. Do you see my screen? Yeah. Past continuous это прошедшее продолженное время. Как и в любом времени, в past continuous есть 3 формы. Утвердительная форма, по-другому называется positive form, да? Отрицательная форма, negative form, and и у нас question, interrogative form, вопросительная форма, да? Мгм. Например, представляешь, что такое положительная форма, отрицательная форма и вопросительная форма. Такой вопрос. Какая частица используется при образовании отрицательной формы?
В смысле? Not. Здесь, да, not, правильно, практически во всех временах. She will not doing this task, she wasn't doing this task, окей. И то же самое здесь в отрицательной форме. She was not working, he was not working, it was not working. В утвердительной форме отрицательной частицы not нету. Да, как мы образуем вопрос? То есть мы ставим вспомогательный глагол, допустим, was и were. Мгм. То есть в утвердительной форме он находится во второй столбце. Мгм. В вопросительной форме он идет на первом столбце. Was she, he, it working? Were you, we, they working? То есть was he working? Он работал? Was he working at 5 o'clock yesterday? Yeah. И это как мы можем ответить на этот вопрос? В смысле? Вот, допустим, тут написано short answers. Как мы можем ответить на вопрос was he working at 5 o'clock yesterday? Yes, he working. Это как утвердительный вопрос, либо отрицательный? Yes, he was. Точнее, yes, he was. Yes, he was. Да, Это утвердительное. Да, а no, he wasn't. Это отрицательное. Отрицательное. Хорошо. Значит, positive, positive утвердительная форма, negative отрицательная форма и question вопрос. Так, хорошо. Приведи пример теперь самостоятельно утвердительной формы в past continuous. Только с другим глаголом. Working уже просто есть это. He was go to college. Нет, he was правильно, go неправильно. He was going. Да, he was eating, he was sleeping, he was watching, да. Отрицательная форма. Можно с полной формой, можно с сокращенной формой. He wasn't riding on the bike. He wasn't riding on the bike. Okay. Now make a question. Теперь попробуй делать вопрос. Using the past continuous. Were we doing in college? What were we doing in college? Наверное, так лучше. Окей. И это уже получается специальный вопрос, поэтому на него мы ответить не можем. Yes, he was, or no, he wasn't. What were we doing in college? We were eating in the canteen. Мы ели в столовой. Так. Ну и как образуется время past continuous? Более подробно. Вот утвердительное предложение. То есть подлежащее. I, he, she, it, John, Carrie, Tom, the car, the bus, the sun. То есть любой исполнитель действия, выраженный местоимением либо существительным. Дальше идет вспомогательный глагол to be. То есть всего два вспомогательных глагола. Was и were. То есть вспомогательные глаголы to be берутся из past simple. Если вспомогательные глаголы to be в past continuous берутся из past simple, а в present continuous из present simple. То есть present continuous 3 вспомогательных глагола, в past simple всего лишь 2. Was, were. И основной глагол с окончанием ing. Это participle one по-другому называется, да? Reading, watching, teaching, speaking, listening, hearing, reading, writing, clapping и так далее. Clapping hands. Окей. Отрицательное предложение, тоже подлежащее, сказуемое и сказуемое. He wasn't. Was not меняется на wasn't. They were not меняется на went. Основной глагол с окончанием ing. They were not watching cartoons. They were not watching cartoons. И вопросительное предложение. То есть на первое место мы ставим вспомогательный глагол was и were. Потом идет подлежащее he, she, it. И потом идет вспомогательный глагол ing. Were you watching, were you sleeping at 5 o'clock 3 days ago, к примеру, да? Так, и теперь случай употребления. Структура довольно понятная. Тут, в принципе, даже не нужно учить неправильные глаголы. В отличие от пассивного. Только надо запомнить was и were, и все. Ну и глаголом добавить окончание ing.
Да, past continuous, continue, s там, s там трифтонг используется. Употребляется для описания действия, которое длилось в определенный момент в прошлом. Это первое значение, которое можно встретить в учебниках. В учебниках учебных. Но есть еще и другие значения для ЕГЭ, ну, или для ЕГЭ, может быть, для каких-то других тестов, международных экзаменов тоже тоже нужны. То есть в этой функции используются следующие слова-маркеры. At 7 o'clock a.m. yesterday, all day, all night, all evening. Okay, what were you doing at 7 p.m.? I was uploading new videos to my YouTube channel. Вот что ты делал в 7 часов. Окей. Joseph was talking on the phone all evening. I was jogging from 5 to 6 yesterday. From 5 to 6 o'clock. From 5 to 6 o'clock. Надо немножко конкретизировать информацию, да? Вчера я бегал с 5 до 6. Так, также используется для описания действий, которые происходили в одно и то же время. I was cooking dinner and my daughters were playing with the cat. То есть we did it simultaneously. То есть мы делали это одновременно. Я готовила ужин, а дочери играли с котом. То есть все в одно время, исходя из контекста. Второй вариант более открытый для понимания. While Anne was surfing, Gregory was sunbathing. В то время как Энн занималась серфингом, Грегори принимал солнечные ванны. Ну, не серфингом в интернете, а просто серфингом на Я понял. доске. Вот такие, так. Так, past continuous также используется для описания фонового действия, которое прервало это действие. Everyone was trying to keep silent, but suddenly Rachel sneezed. Everyone was writing the test, but suddenly Rachel sneezed. То есть каждый пытался ничего не говорить, каждый пытался быть молчаливым, но вдруг Рэйчел чихнула. What were you thinking about when you started the flight? О чем ты думал, когда устроил драку? Или what was your mother cooking when your father came home? Что готовила твоя мама, когда папа пришел? Ну, пришел, допустим. Ну и также past continuous используется для описания событий в рассказе. It was a usual Sunday evening. Ну, обращаю внимание, что тут в первом предложении используется артикль a, ну, как вводное предложение, a usual Sunday evening. And what was happening at that Sunday evening? The light wind was rotating the weather vane, and the last rays of the sun were touching the line of the horizon. My husband was building the swing for the kids. Tom was shedding his puppy in the yard, and Mary was playing hide and seek with her twin sister. A sudden phone call ruined the peaceful atmosphere. Был обычный воскресный вечер, мягкий ветер вращал флюгер. Weather vane — это флюгер. Высокие солнечные лучи касались линии горизонта. Мой муж мастерил качели для Елисея. Том тренировал своего щенка в дворе, а Мэри играла в прятки со своей сестрой-близнецом. Неожиданно телефонный звонок разрушил спокойную атмосферу. Да. Да, и пятое значение, вот это 4 основные значения. Но пятое значение редко употребляется, но все же может встретиться в каких-то тестах, ну, допустим, в ЕГЭ, либо в ОГЭ тоже. I was hoping that you could lend me your car. Я надеялся, что ты сможешь одолжить мне свою машину. Не просто I hoped. I was hoping. То есть, когда I couldn't... so I was late. Типа, можем, когда мы оправдываемся. I was hoping... I'm late. I was hoping that you could lend me your car. Типа, why are you so late? Или чтобы вежливо извиниться. То есть, I was hoping that you could lend me your car. Я надеюсь, ты сможешь одолжить мне свою машину. То есть, поэтому я пришел пешком вместо того, чтобы использовать машину. Да. Также мы употребляем past continuous, чтобы рассказать о чем-то, что нас раздражало в прошлом. Ну, по аналогии с present continuous. Adam was always shouting at me. Rebecca was constantly picking her nose at the lessons. They were constantly sleeping at the lesson. Так, ну и в чем разница между past continuous и
Past simple. Past simple используется для обозначения короткого законченного действия в прошлом, в то время как past continuous нужно для того, чтобы показать, что действие длилось какой-то конкретный момент или период в прошлом. То есть past simple — это совершенный вид действия в прошлом, да? А past continuous — это несовершенный вид. По аналогии. Делал и сделал. То есть это как бы не одно и то же, да? Да. Так, чтобы показать последовательность коротких действий в прошлом, используем past simple. For example, I got up, I washed my hands, I got dressed, and I went to work. For example, at 7 o'clock, from 7 till 9 p.m., I was listening to jazz music. Yes, I was repairing my electric kettle. I think I was repairing it from 17:30 till the beginning of the evening. То есть я чинил мой электрический чайник. Так, первое задание. То есть в первом задании нужно использовать только past continuous и раскрыть скобки. Around me people to talking Russian, Italian. Russian, and Italian, and English. Okay. Pay attention that we use was with the nouns in the singular form and where with the nouns in the plural form. Arnold was... Around me. No, people, it's plural. Это первое. множественное число, поэтому мы используем where. Around me people were talking Russian, Italian, and English. Russian, Italian, and English. Okay. Around Arnold was talking yeah. to some of the other guests on the terrace when Hardy came. When Hardy came. Okay. Alex was look at his watch. Was looking. Was looking. Yeah, don't use ed. It's past and he was looking at his watch. All night long the stars were glittering. Elizabeth was eating and didn't raise her head. Didn't raise her head, okay. He drank some of the wine and ate several chunks of bread while he was waiting for his dinner to come up. The family were preparing for the party. It's possible to use were. Maybe it's possible to use was. But the family were preparing for the party. It means the members of the family. Okay, were preparing. Okay, number 8. То есть там использовать was. Да, ну как бы was. Но некоторые существительные могут использоваться как с глаголом в единственном числе, так и с глаголом во множественном числе. Вот. To the team, допустим. The team, the family, the jury. То есть если приняли решение, то, скорее всего, в единственном числе. А если какое-то действие, которое подразумевает индивидуальные усилия, то мы используем... если это глагол принять решение, то мы рассматриваем это существительное как множественное число. А если мы говорим про какие-то индивидуальные решения, про индивидуальные усилия, индивидуальное решение, про индивидуальные усилия, то мы используем единственное число, да. The family was preparing for the party. She was arguing. No, arguing, not arguing. Arguing, yeah. That only Belinda know how to train man. Okay, you made 2 pronunciation mistakes. The what? Okay, in this, after the word Belinda, how do you pronounce this verb? No. New. 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 It's in the past simple. You said treat. It's not treat, it's treat. Treat. So EA,
denote the sound E. Treat, Mhm. treat, treat, meet, see. What other words? Uh, uh, seized, seized. Прекратил, да? Mhm. Treat. Okay. Number 9. A few minutes later, Edward was hurrying Hurrying. uh, through the streets to his bus stop. His bus stop. Was hurrying through the streets of to his bus stop. Okay. Mm. Number 10. They moved across the room, which were starting to Which was flip starting. up to a vacant corner. Because they moved across the room, which was starting to fill up to a vacant corner. Okay. Okay. Access to put questions to the sentences. Sentence. Типа Это же- ставить Да, вопрос, вопросительный. вопрос, да. То есть все предложения утвердительные, да? Ага. Нужно сделать их вопросительными. Jane was writing a letter to my granny from 4 4:30. 4:30 p.m. on Sunday. Uh, Окей, who is the agent of the action? Кто исполнитель действия тут? Jane. Джейн. То есть надо задать вопрос. Джейн писала письмо? Uh, uh, was Jane Didn't write writing a letter. the letter? A letter to my granny from 4 to 4:30 p.m. on Sunday. А я Окей. думал, просто нужно задать вопрос, типа, когда она писала? Ну, можно когда, в принципе. Ага. When was Jane writing a letter? Можно сделать специальные вопросы, если легко. Ну, это можно, в принципе, и общие вопросы сделать. Мгм. Yesterday they were playing tennis when Rain the started. rain started. Okay. Uh, Yesterday we were playing tennis when the rain started. were they playing tennis Tennis when the rain started? when the rain started. Okay. Not bad. Where they were playing tennis when the rain started. Jane was sitting on the bench and was waiting for somebody. Was Jane sitting on the bench and was waiting for the Okay, somebody? was Jane sitting on the bench and sitting and waiting for somebody? Okay, if you use was one time in the question, you don't need to reduplicate, to repeat this auxiliary one more time. Was Jane sitting on the bench and waiting for somebody? Only one time. Was Mhm. okay. At midnight, I was driving home. Uh, when was you driving home? When was you? Okay, once again, when was you driving home? Okay, you is used with where. Используется с where. Потому что вы. When were you driving home? When were you? When were you When were drive? you driving home? Where were you driving home? Okay. 5. They were often being late because of their dog. Were they often being late because of Mm-hmm. their dog? There you go. Okay. Now you will give short answers to questions in the past simple. No, in the past continuous. Mm, Okay. Number 1. Read the question. I give very short. yes, where? Yes, I was, or maybe no, I wasn't. Yes, he was. No, he uh, wasn't. Yes, they were. No, they went. Depending on the subject in the action in the question. mhm.
Were you having dinner at 2 o'clock? Mm, mm, no, I weren't. No, I not weren't. It's No, I not wasn't. wasn't. No, I wasn't. Yeah, no, I wasn't. Was your friends sitting in the yard when you saw him? Was your friend sitting in the yard when you saw him? Uh, а yard Don't. здесь Yeah, yard. It's значит the как? place. The place. Just the place near your house. It has, for example, explain maybe a slide. It can include a slide. No двор. Дворовой это. It can have a slide. A seesaw. Ну качели, да. A Мгм. seesaw, a slide. A place with sand. How do you call it? A sandy place. Песочница. Sandy place. А, Yeah. а, м, а, типа я должен ответить как скажешь, здесь же не получится краткий ответ. Why? Получится. It's a general question. Это же общий вопрос. Типа, Это же не вопрос, когда он сидел. типа ответить просто да, он сидел или нет, он не Да, сидел. yes, he was, либо no, he wasn't. А, Это no, he wasn't. no, he wasn't. Yeah, okay, number 3. Was your mother cooking when you came home? Uh, uh, yes, Yes, she. yes, she was. Yes, she was, okay. Was your sister reading when you called her? What is history when I called her? No, she wasn't. No, she wasn't. Okay, 5. Were the children sitting at their desks Desks, okay, when you desks went. when you entered the classroom? Uh, no, he wasn't. The children, they. No, they. No, they. Plural. It's plural, it's not singular. Wasn't, is not acceptable. Не принимается. They went. No, they went. Do you understand why went is used in this short answer? Because the Um, children is plural. It's they. Remember. Okay, I will write. Was singular. One person, yeah? yeah. Singular. One person or item. Where plural. Two persons or items. Number 7. Так, может, еще шестой лес. Yes. 6. Мне просто так это. No, he. Where they children. Were the children running along the corridor when the lesson began? Okay, do you see this question? Yes, I see, but I don't understand. Do you understand the word to run along the Не понимаю, corridor? как это перевести, чтобы понять это, что, о чем здесь Okay, говорится. do you know the word lesson? Lesson began. Lesson, this is урок. Yeah, and do you know the word to run? Типа он бегал по коридору, когда Да, шел. по коридору. Yeah, the children, да, то есть дети, как бы дети бегали. Where the children Нужно running? ответить, да, они бегали, нет, Да, они не бегали. да. А, э,
No, where? They? No, they weren't. No, they weren't. Okay, 7. Were you doing your homework at 7 o'clock last night? Were you doing at homework at 7 o'clock last night? Okay. No, I wasn't. No, I wasn't. Okay. And Uh, was your father working in the garden when you asked him to dinner? Uh, yes, he wasn't. Yes, yes, he he was. was. Yes, he was. Yeah. Okay. Task number 4. This task is more complicated. And this task, you should think about two tenses, not only once, and two structures of the tenses. Some of the sentences are used with the past simple. Some of the sentences are used with the past continuous. Yes. Okay. While choosing the tense, choosing the tense, you should pay attention to the adverbs of frequency, to the last word. If it is not used with if it's just yesterday, 3 days ago, you should have used past simple. If it is 5 o'clock yesterday, from 5 to 7 o'clock yesterday, went to actions, went to are in progress. You should use the past continuous. Is it clear? Понятно? Is it clear? Не совсем, но вроде да. Да, то есть если это два действия одновременно, если конкретный момент в прошлом используется, то мы используем the past continuous. Если речь идет именно про действие, как бы, которое происходило в определенный момент в прошлом, Мгм. но не конкретизируется это действие, то нужно использовать past simple. Да, и с глаголами чувственное восприятие, глаголы чувственного восприятия в форме, в группе continuous не употребляются, такие как see, smell, точнее как see, hear, look, yes, see, hear, look, не в past, не в past continuous. Понятно, Артем? Мгм. Точно past simple. Окей. Да, и open тоже в past continuous не употребляется здесь. То есть мне, получается, нужно ответить и в past simple, и в past Да, continuous в какие-то одном глаголы, да, предложении. нужно раскрыть скобки. Да, вот в каких-то предложениях может быть два глагола past continuous, в каких-то один past continuous, один past simple, в каких-то предложениях только past simple, в каких-то предложениях только один глагол past continuous. Здесь нужно думать именно не только про форму, но еще и про значение. Не только про форму, но еще и про значение. То есть he wasn't opening the window before classes yesterday. Хорошо. Yesterday. We have yesterday. То есть Do we opened. opened, yeah, the window before classes Opened. yesterday. We don't have 5 o'clock yesterday in the evening. We just have yesterday. And Мгм. the word open is not used in continuous tenses. It's a single event, opened. It can be implemented in 2 seconds. Он открывал. He opened the window before classes yesterday. Okay. А, Number 2. I was uh, I was Hurrying. Hurrying. hurrying to the library w- when I was Yeah, no. meeting When I, without was. When I met m- her. Met him. met, met I was him. hurrying to the library when I met him. Я спешил в библиотеку. Только что я бежал в библиотеку, да, когда я его встретил. А, Met him. It's a single event. мгм, When I met him, it means that when I saw him. То есть я увидел его, да? мгм. Значение meet, тут используется значение видеть, да? Я понял. Okay, number 3. А, she she was translated.
No, it's not passive voice. Это не пассивный залог. Это активный залог. Okay. Pay attention to the last word. Last week. Last week. Прошлой неделе, Mhm. получается. Do we have do we have the duration of the action? Do we have the specific time of the action? Yeah, maybe from 6 p.m. till 8 p.m. No. No. That's why we should use only past simple. She? She translated. Mm-hmm. A She lot. translated a lot of Articles? articles at the office last week. Last week. Oh, sorry. I'm yawning. It's Um, getting darker. uh, we 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 was smoking Mm-hmm. in the room when he was No. yes. When he saw us. See, it's just a single event. When he saw us. Событие, которое однократное. Событие, которое произошло один Единожды. раз, когда он видел нас. Это с помощью глаз увидел, да? Ага. Was smoking is in a singular form. Как бы нужно поставить вместо was, нужно использовать глагол where Where? we were smoking in the room when he saw us. Ага. Uh, we was packing our thing when our taxi came. Мгм. Время правильно определено, но грамматическая ошибочка есть небольшая. So it was packing. Our pack. Yeah, it's plural, это мы. Yeah. Mhm. The day before yesterday, he he finished. No, maybe he was finishing, заканчивал. He was finishing his work. He He was was finishing his finishing work. his work at 7 o'clock. Да, the day before yesterday, he was finishing his work at 7 o'clock. Позавчера. Мгм. Так, пятое, шестое. Так, А, ладно. молодец. Значит, седьмое. That what he Тут вопрос. Тут нужно думать еще про структуру вопроса. мгм. What Э, he Нет, после what должен быть вспомогательный глагол. Либо did, либо was. what was he Так, 10 years ago. Okay, we have 10 years ago. Okay, what tense is used? do? Какое время? What tense have you used? Прошедшее. Okay, we have two past tenses. Past simple or past continuous? У нас два прошедших времени. М, Past simple. Past simple, okay. М, He What did? he was study at school. What did he do? Okay, number seven. Мы еще первое. Да, пока первое давай. Okay, let's analyze the sentence number 7. Okay. Мгм. What? What he Да, не, после what должен идти вспомогательный глагол. what was Нет, he what did... what did he Ага. What what did did he... he do 10 years. 10 years ago. does 10 years ago? When did he do? What did he do 10 years ago? Do. And the answer is he. Следующее дело. Ну, Не, это надо сделать ответ на Ага. вопрос. He? He was study at school. Не, he не was study. He без was. Это же past simple. He studied Studied. studied Yeah, it's a regular verb. Это правильный глагол. He at studied at school. school. Okay, 8. Yesterday I
Yesterday I Попросил. mm, asked Ask my friend my friend not to ring me. not to ring me. Not to phone me. Не звонить мне. Yes. Mhm. Number 9. My father is very interesting. My father was writing. No. Last month. My father wrote it. It's a regular verb. Это неправильный глагол. Do you remember? Wrote Wrote. A very a interesting very interesting article last last month. month. Write, wrote, written. Yes. Mhm. Home 11 o'clock. She was No. come. She past simple. She come. Это же одновременное действие, да? Это же не одновременное, как объяснить, это же одноразовое действие. Однократно. She came home. She came home at 11 o'clock. That's why she. Подожди. А? That's why, yeah. Тоже past simple. That's why she... Why she not. No, she didn't She didn't call you. called you. Okay. So lesson has been lasting for 50 minutes already. That's why let's sum up the results of it. Okay. The lesson has reached its finishing line. Okay. How do you find today's lesson? Was it interesting? Interesting, but hard. I don't understand how. Как понять то, когда использовать это и Да. когда это? Ну, в общем, смотреть надо. Если просто yesterday используется, то мы используем... Если предложение есть yesterday, то мы используем past simple. Просто yesterday, 3 days ago. For example, I watched a very interesting film yesterday. Это просто однократное действие, да? То есть не однократное действие, это действие, которое было в прошлом, вчера. Но не указано конкретное действие. Не указано конкретное... Ой, блин, что я несу. Не указано конкретное время. Если было бы from 5 p.m. to 8 p.m., I was... Вас не слышно. Так. Ага. From 5 to 6 p.m. yesterday. То есть я смотрел интересный фильм. Или, допустим, when my mother came home, I was watching a very interesting film yesterday. I was watching a very interesting film. Came home yesterday, I was watching a very interesting film. То есть если просто yesterday используется в тестах, то можно, лучше использовать past simple. В разговоре, конечно, в разговоре можно просто past simple использовать, past continuous, на past continuous не обращать внимания. Просто past simple использовать. То есть главное быстрее сказать, что вы делали там, неважно, грамматически верно, либо неверно. И так поймут. Вот. Но в тестах, конечно, надо понимать разницу между past simple и past continuous. Да. Past continuous. Да. Ну, еще past continuous используется чаще всего в сложно подчиненных предложениях. Как я и говорил, when my mother came home, I was watching a very interesting film yesterday. Okay. И нужно понимать также. То есть глаголы, которые обозначают однократное действие, которое совершается за 2-3 секунды. Вот эти действия в времена группы continuous не употребляются. То есть нужно чувствовать, как быстро совершается действие. Если действие не растягивается на минуту, даже на минуту, на 2 минуты, то лучше использовать past continuous. То есть like stative verbs, статичные глаголы. Критичные? Допустим, sit down, допустим, sit down, присесть так быстро. Sit down, open, close, come, see, допустим, hear, услышать что-то. Вот listen используется в глаголах past continuous. То же самое в русском. Вот есть же глаголы
Ходить и идти — это же разные глаголы, по сути. Ну да. Ходить и идти. То есть как бы идти — это можно использовать в группах, как бы может обозначать прогресс. А вот ходить — это значение бывать, быть. Мгм. В группах времен continuous не употребляется. Вот. Ну, надо, короче, на практике практиковать упражнения. Вот поэтому я задам домашнее задание. Your home task will be to correct the mistakes. То есть я вышлю файл, там будет задание correct the mistakes. Типа исправить Исправить ошибки. ошибки, да, исправить ошибки. Мгм. То есть где-то ошибка в неправильном вспомогательном глаголе. Вместо глагола was должно быть were. Где-то не то время используется. Вместо was listening должно быть listened. Мгм. Да, где-то должно быть... Да, ну еще есть такие тесты онлайн, там тоже. Если показать прогресс, тест может даст более объективную оценку, чем учитель. Мгм. Компьютер может дать. Окей, значит, вот это основное различие. Так, вот по еще какие-то вопросы есть? Have you got any other questions? Нет. Ну, Да, ну вот, короче, I will send you the homework. ага. Okay, the next session will be on the 9th of December. 9 декабря. Да, это в Я. понедельник, Ага. окей. See you on Monday. Goodbye. Goodbye. Bye, salam. Sayonara. Bye. Ага. Bye. Bye, bye. Так.